This short story is designed for C2 proficient level French learners, our most advanced level. It uses rich vocabulary, naturally complex grammar, and a thoughtful layered narrative. This is designed to challenge your understanding, encourage deeper thinking, and help you get even closer to native level fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. La route des ombres. Par une fraîche soirée d'automne en 1965, Margaret conduisait sa vieille berline Bordeaux le long d'une route de campagne solitaire, sinuant à travers de vastes champs de blé doré. Le soleil couchant peignait le ciel de teintes d'ambre et de violet, et l'air frais annonçait l'arrivée de l'hiver. Alors que Margaret roulait, elle fredonnait un air doux à la radio, perdue dans ses pensées sur des souvenirs d'un temps révolu. Soudain, avec un tout sautement et un à-coup, la voiture commença à perdre de la puissance. Le moteur tout sauta puis s'éteignit complètement. Margaret se gara sur le bas-côté et éteignit l'allumage. Elle resta un instant, écoutant le silence étrange de la fin du jour. La route de campagne, encadrée par denses fourrés et arbres ombragés, prenait soudain des allures inquiétantes. Margaret attrapa son manteau et sortit dans l'air frais de la nuit. Son souffle se mêlait à la brume tandis qu'elle ouvrait la portière. Le moteur de la berline était désormais muet, et un sentiment d'urgence s'empara d'elle. Il fallait rejoindre la ville voisine avant que l'obscurité ne s'installe complètement. Sans téléphone portable et munie seulement d'une petite lampe de poche, Margaret décida de laisser sa voiture et de partir à pied vers la ville. Le chemin était non pavé, bordé de feuilles aux teintes de rouge profond et de brun, qui craquaient sous ses chaussures pratiques au fur et à mesure de sa marche. Les bruissements et le cri lointain d'un hibou composaient la bande-son de son périple. Malgré le froid, une chaleur curieuse grandissait en elle, comme si ce contretemps inattendu annonçait une aventure nouvelle. Après avoir marché pendant près d'une heure, Margaret arriva à une bifurcation. Un sentier menait directement à la ville, tandis qu'un autre s'enfonçait dans un bosquet dense. Elle hésita, se rappelant les contes que sa grand-mère lui racontait sur des lieux cachés n'apparaissant que certaines nuits d'automne. Pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, Margaret se sentit attirée par le sentier forestier. Faisant confiance à son instinct, elle choisit le chemin qui disparaissait parmi les arbres. En s'aventurant plus profondément dans la forêt, les bruits de la ville s'estompèrent, remplacés par un silence serein et presque hypnotique. Les arbres, tels d'anciens gardiens, formaient des motifs complexes avec leurs branches contre le ciel crépusculaire. Le cœur de Margaret battait régulièrement, mêlant excitation et appréhension face à l'inconnu. Par moments, elle apercevait quelque chose bouger en périphérie de sa vision, un scintillement de lumière, une ombre fuyante derrière un tronc, mais lorsqu'elle regardait de plus près, il n'y avait rien. Bientôt, le sentier s'ouvrit sur une petite clairière, au centre de laquelle se dressait un vieux puits de pierre. Le puits était envahi de lierre et de mousse, et ces pierres émettaient une lueur douce dans la lumière déclinante. Attirée par un mélange de curiosité et d'un inexplicable attrait, Margaret s'approcha du puits. En scrutant ses profondeurs, elle entendit un léger écho musical, semblable à un rire lointain ou à une berceuse oubliée. Ce son paraissait à la fois ancien et intemporel. Margaret recula, sentant que la forêt elle-même semblait animée de mystère. Elle résolut de rebrousser chemin, mais en se retournant, elle remarqua que le sentier qu'elle avait emprunté avait disparu. À la place, un étroit chemin menait vers une lueur vacillante au loin. Rassemblant son courage, Margaret suivit la lumière. Ce faisceau la guida à travers un enchevêtrement d'arbres jusqu'à un petit hameau isolé qu'elle n'avait jamais vu. Le hameau était pittoresque, avec des rues pavées de pierre et des lampadaires diffusant une lueur douce. L'air était empli de l'odeur de la fumée de bois et d'un parfum sucré, celui du pain fraîchement cuit. Des personnes vêtues de manière rétro se promenaient calmement, et l'atmosphère évoquait une époque révolue. Le cœur de Margaret s'emballa, elle avait l'impression d'avoir pénétré dans un souvenir vivant du passé. Une vieille dame aux yeux bienveillants s'approcha de Margaret et déclara « Vous voilà arrivée au village des ombres. Ici, chaque voyageur égaré est le bienvenu. » Le sourire de la dame apporta à Margaret réconfort et acceptation. Margaret apprit peu à peu que ce hameau était un refuge secret, un lieu où le temps semblait suivre ses propres règles. Bien qu'elle eût initialement prévu de rejoindre la ville,
Ce détour inattendu lui avait offert un émerveillement et une découverte dont elle se souviendrait toujours. Cette nuit-là, alors que Margaret était assise près d'un petit feu dans la place du village, elle contemplait comment une panne de voiture l'avait conduite vers un monde défiant l'ordinaire, un monde où la magie du passé se mêlait au présent. Le lendemain, Margaret se prépara à reprendre le chemin du retour, le cœur rempli d'aventures et de surprises. Elle savait que, parfois, un obstacle inattendu peut ouvrir la porte à des mondes insoupçonnés et que chaque détour réserve son lot de mystères à découvrir. The Road to Shadows. On a cool autumn evening in 1965, Margaret drove her old, burgundy sedan along a lonely back road that wound through vast fields of golden wheat. The setting sun painted the sky with brilliant hues of amber and violet, and the crisp air hinted at the coming winter. As Margaret drove, she hummed along to a soft tune on the radio, lost in her thoughts about the memories of a bygone era. Suddenly, with a sputter and a jolt, the car began to lose power. The engine coughed and then fell silent. Margaret pulled over onto the shoulder and turned off the ignition. She sat for a moment, listening to the eerie quiet of the fading day. The back road, flanked by dense thickets and shadowed trees, felt suddenly ominous. Margaret grabbed her coat and stepped out into the cool night air. Her breath mingled with the mist as she opened the car door. The sedan's engine now lay dormant, and a sense of urgency washed over her. She had to get to the nearby town before darkness fell completely. With no cell phone and only a small flashlight in her bag, Margaret decided to leave her car behind and begin the long walk to town. The path was unpaved and lined with leaves of deep red and brown, crunching under her sensible shoes as she walked. The rustling sounds and the distant call of an owl added an eerie soundtrack to her journey. Despite the chill, a curious warmth grew inside her as she embraced the adventure, thinking that perhaps this unexpected delay was a sign of something new. After walking for nearly an hour, Margaret came upon a fork in the road. One path led directly toward the town, while the other veered off into a dense copse of trees. She hesitated, recalling the tales her grandmother used to tell about hidden places that appeared only on certain autumn nights. For reasons she could not explain, Margaret felt drawn to the wooded path. Trusting her instincts, she chose the trail that disappeared among the trees. As she ventured deeper into the forest, the sounds of the town faded away, replaced by a serene, almost hypnotic silence. The trees loomed like ancient guardians, their branches forming intricate patterns against the twilight sky. Margaret's heart beat steadily, both excited and anxious about what she might encounter. Every so often, she caught a glimpse of something moving in the periphery of her vision, a flicker of light, a shadow slipping behind a trunk, but when she looked, there was nothing there. Soon, the path opened into a small clearing where an old stone well stood at the center. The well was covered in ivy and moss, and its stones glowed softly in the fading light. Drawn by a mixture of curiosity and an inexplicable pull, Margaret approached the well. As she peered into its depths, a faint, musical echo reached her ears, like the sound of distant laughter or a forgotten lullaby. It was a sound that seemed both ancient and timeless. Margaret stepped back, feeling that the forest itself was alive with secrets. She resolved to retrace her steps, but as she turned, she noticed that the path she had taken was no longer visible. Instead, a narrow trail now wound its way toward a dim, flickering light in the distance. Gathering her courage, Margaret followed the light. It led her through a tangle of trees and into a small, secluded hamlet that she had never seen before. The hamlet was quaint,
with cobblestone streets and softly glowing street lamps. The air was filled with the scent of wood smoke and something sweet, like freshly baked bread. People in vintage clothing strolled quietly, and the atmosphere felt as if it belonged to another time. Margaret's heart raced. She felt as though she had stumbled into a living memory of the past. An elderly woman with kind eyes approached Margaret and said, "You have found your way to the village of shadows. Here, every lost traveler is welcomed." The woman smiled, and in that smile, Margaret sensed comfort and acceptance. Margaret eventually learned that the hamlet was a secret refuge, a place where time moved differently. Although she had initially set out to reach the town, this unexpected detour filled her with a sense of wonder and discovery that she would never forget. That night, as Margaret sat by a small fire in the village square, she marveled at how a broken car had led her to a world that defied the ordinary, a world where the magic of the past and the present intertwined. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.